Mechanization in agriculture is the way to go if we are to achieve our goal of food security in our country. And that's why right here at Agri-Nation, we do highlight farmers who are using modern day technology in their practice. Now, right now in Nakuru County, we're about to meet a very young gentleman who at 28 years old is using this mixer to make animal feeds right here at his farm. Come along with me. Let us meet our farmer of the day. How are you, Jeremy? I'm fine. It's so good to be here. Asante sana kwa kutualika kwa shamba yako. Karibu. Wacha tupige story tuongelele hii mixer, si ndio? Ndio. Tell us, at what point did you start using the mixer to make your own animal feeds? Nilianza kutumia like 4 months ago. Alright. Ndio. Nini ilikufanya uende the direction of mixing and making your own animal feeds as opposed to kwenda tu kununua unakuja unapatia wanyama wako? Ndio, kwanza before I started into this venture nilikuwa nimefanya a lot of research ya kujiundia feeds na kununua feeds, so nika realize with this mixer, ingawaje it's a bit costly, at least ukikuwa na this mixer unaweza make your own feeds. What I do, nanunua raw materials, because these are 500 kg mixer, so unaweza mix 500 kg in a span of 7 to 10 minutes. 500 kg is done. So kwa na this mixer, I buy the raw materials, that is wheat bran, maize germ, rice polish, those raw materials. Nakutanisha zote na napatia the pigs and the chicken. Before you started using this mixer, tuambie how expensive it was buying ready-made feeds, and now that you're using it to make your own animal feeds, how much are you roughly saving? It was a bit expensive kwa sababu kabla this machine nilikuwa nanunua ready-made feeds alafu nakuja kuipatia directly, but currently saizi I'm buying the raw materials just like when wanauza, because nanunua raw materials nakuja kujiundia, so at least unakuja kugundua per kg. If a kg ilikuwa ina cost maybe around 70 shillings, so unakuta umesave like 30 shillings, almost half of the price, considering the number of pigs ziko mingi. So meaning that pigs ziko mingi, meaning chakula inaenda juu, so lazima utafute a way of minimize the production cost. For you to get your information to know what is the best feed for the pigs and the chicken as well, where did you get it from? Ndo kusikwe na situation ambapo you're giving chicken what could have been given to the pigs and vice versa. Kabla nianze this business nilikuwa research like 5 months of research. Nakaa na mwanenda Dharakanithi, naenda Chuka, naenda Sugoi, naenda Mombasa, naenda kukuta kumingle na farmers wenye wanafanya pig farming. Ingawaje unajua mtu kukupatia formula yenye anatumia especially ya chakula ni tricky, because ni kama utakuwa umeiba easy information. So lakini with that knowledge nakutanisha na internet, naangalia pig farmers, so nakuja nika come up na formula. I think na had a friend, a veterinary mwenye anafanya kwa lab, so namwambia nikimix this and this and this, proteins itakuwa kiasi gani, amino acids na nini, energy gani kona energy, na with that nikapata the right formula. So nikaandika the formula juu kuna different formulas. Watoto unapatia starter, kuna pig starter, kuna pig growers, kuna pig finisher na kuna lactators. So hizo zote inahitaji different formulas, because nguruwe yenye iko na watoto inanyonyesha huwezi patia ya katikati ya like 3 months, hiyo unapatia growers. Actually ukipatia hivyo kuna content utakuwa umemiss na inaweza miss, so utapata at the end of what you are trying to achieve, kama ni weight au utapata, because inafa after 6 months at least tukuwa na between 60 to 100 kgs. Tuangelele the cost implications. How much did it cost you to get this machine, and did you get it locally? This one is a 500 kg mix, ingawaje kuna 250 kg mix. So for the complication of this thing, you actually unaweza jiundia ni testing the horsepower yenye iko hapa, so unaweza fanya kujiundia locally, but inakuwa na a lot of challenges because iko ndani kuna big shaft, na that is the main thing. So unaona like this 500 kg price at least minimum unaweza pata maybe na around 400,000, but kuna half of this which is 250 kg, lakini nilisema juu I was sure I was going into large scale, nikasema acha ninunue this one for once na inanisaidia. I see you also have people that you work with. Umeajiri watu wangapi hapa, and also how did they get their training so that they know how to make the correct animal feeds? Around 5. Their training ni mimi niliwatrain. Tunawaambia this is how you should mix, this is how you should mix, na nawapatia the kama ni hard copy of the formula.
So meaning wanajua this kiwango of 100 kg mix inataka this amount of dawa hivyo na hivyo. So wako na hiyo knowledge already ya kumix hiyo chakula both ya kuku na ya nguruwe. I can see you also have azolla in your farm. Pengine utuelimishe umuhimu wa azolla kwa chakula cha wanyama ni gani? Inasaidia kwa production because at first before I was introduced to azolla, kama nilikuwa na buy for example maize jam 1 ton. So with azolla ili reduce up to maybe around 700 kg because the azolla iko na rich in protein, amino acids, na those components ni muhimu kwa pigs na chicken. So the azolla ime cut cost kabisa. Umezungumzia sana raw materials. If you were to get specific, which raw materials are you buying so that you're able to mix the right formula for your animals? Kuna maize jam which has energy, kuna maize bran, kuna rice polish, kuna wheat bran, kuna fish meal, kuna soya, omena pia, whole maize. Those are the raw materials that you buy. But mainly zenye ziko na energy, wheat bran, rice polish, yeah. So once you buy your raw materials, most of them being in sacks, tuongelele the storage room, what conditions should you make sure are in place so that we maintain the quality of our feeds? The condition normally, because actually it's the raw materials, ni that you should not store it maybe in a so much cold place, because some of these raw materials zikikaa sana zinashikana, zinaganda. So normally wanaunda chakula maybe like kama for a week and they ensure that by that week it has been consumed. Juu tuko na machine, so hatuna issue ya kusema tunaunda na zikai. Tunaunda kama ni 1 week and it's enough. What are the maintenance practices that you're putting in place? So far sijaona any challenge. There's no any challenge because ni kutumia tu grease kwa those belts. Those belts ndo inafanya the main work. Ni grease and you're good to go. Right. But so far siwezi sema kuna any challenge. Kwanza nataka uongee na kijana mdogo ambaye anadhania kuingia mambo ya ukulima ni kitu ya watu ambao wanaishi ushago ama ni ya watu wazee. Kwanza ukulima si ushamba, like I had said. Most of the youths you currently saizi, a lot of youths, tuko that group of youths wako wengi, lakini unakuta most of the youths wanataka maybe kukuwa associated maybe na any business that maybe look flash. Unajua sasa hii ukiingia hii lazima ukuhuku like daily. So what I can tell them that is ukulima si ushamba. Na when you want to venture into farming, at least research. For now, for the first few days maybe haitakupatia that return, lakini with time utakuja kuona matunda yake. So ni mtu kubali, fanya research yako, go into farming. Yeah, hata president wetu mwenyewe is a big farmer. Now I need you to give advice to that farmer mwenye anafikiria 400,000 is too much money to use to buy the mixer. What can you tell them? Whoever want to start this farming, asione kama ni so expensive. Plus again, si lazima uanze penye nimeanzia. You can start low because for this pia unaweza jiundia chakula manually. But sasa considering the number of pigs and what you are rearing, itafika a point that lazima you purchase it because itakuwa costly na utarealize when you have this thing utakuwa umecut cost. Right. So don't feel any uzito ya kuspend or not is needed. Now finally, as a young farmer, what kind of support do you think the government needs to give us? To reduce the cost of feeds or any raw materials or in general chakula. Right. Because that is what we depend on. Because unakuta some of the challenges we face sometimes inabidi tunaenda hadi Uganda because there iko a bit cheap. We go source from Uganda and bring it up to here. So unaona tunge avoid hiyo cost yote, transport and everything from Uganda up to here. Kama the government inge reduce or itupatia solution on how inaweza meet on to own farmers. Thank you so very much, Jeremy, for talking to us and teaching us so much about the mixer and making animal feeds. Keep up the good job. Now for all the young people, you have heard directly from Jeremy that getting your hands dirty and into the space of agriculture is the way to go. And for the farmers in the business of keeping animals, this is a worth investment. Thank you so very much for watching. That's what we had for you right here at Agri-Nation. But please keep watching Kenya's Gold because we do have a lot more on all matters agriculture. Na umetazama, mimi nimefuatilia makala ya kwanza. Yule mkulima wa kuku wamesema kitu kimoja kwamba wakati unafanya shughuli yako usitake kwanza hela, lakini ongeza. Fanya kile tunaita plus. Kilichonifurahisha hivyo. Na pia akasema kitu kimoja kwa msubirifu, yule mtu ambaye anasubiri sana, asikuwe na haraka, mvumilivu, baadaye atakula
Bila wasiwasi. Umekamilisha hiyo. Yes. Lakini kuja kwa daktari naye akaeleza kwa undani sana utaratibu ambao unahitajika kufuatwa kutunza kuku wako ili baadaye upate mayai. Lakini kuona idadi ya mayai kila saa kuna hela kule, sio? True. Na vile vile mwisho kabisa ni makala ambayo umefanya kuhusiana na yule bingwa mdogo anaitwa Jeremy. Amezungumzia pakubwa alipokwepa kununua na sasa kutengeneza yeye mwenyewe bila wasiwasi. Asante sana kwako pia mtazamaji kwa kutufuatilia tangu zindua na sasa tumefika ukoko. Hatma yenyewe kuna maanisha kwamba tayari umekwisha jifunza mengi kutoka kwetu sisi, lakini kile la heri salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka tatimiza ndoto. Jina langu ni Emmanuel Terer. Now that is all that we had for you. Thank you so very much for tuning in. To all the farmers that made this production a success, thank you very much. And the team that is working tirelessly to make this show look as good as it does, we say a very big thanks. And of course our viewers for tuning in every single day of the week, very many thanks. And my parting shot for the day will be a reminder that agriculture is a fundamental source for national prosperity. We'll see you again tomorrow with a lot more when it comes to agriculture. See you tomorrow. My name is Violetta Ngina. Goodbye.